ni mwega muno tondu marikia kuhura ni mamenya akoro wothe mahurite ndio nikaga ni kafuku mandika moka mathiurukite gathiururukia na date yakoragwo haria no ni date yo yari njega because it makes you remember memories ria wahurirwo na kejuga technology ni turutite kundu kuraihu muno no igwa kure Murang'a marakandikirwo hau ne kaimira hau na no igwa maraiga ati matiraga andu akuhura mbica meaning ni andu ingi muno na ni wega muno mbica ni memories ona riria ona ni siririkanagia kwira mwalimu igaga ati atuthomithagia hindi tene twathomithagio na mbica tondu maiga mbica ni ikaraga muno hakiri-ini tari rathi gukira maandiko so kona mbica ugu ni udirikana ino ndahurirwo ri na then the story na njoke ona nie ta inywe njire andu agatanga na family ya Riz Wanyoike podeni sana na she was a great woman and mwana-ini wa mathomo arari na mbemwe na gutara mbeu njithi na ni aramataraga muno na njira nene muno na ni aroka ndigwiciria the entire country Riz Wanyoike angigwo hau he mundu ta mwe she cut across the entire nation na arathomithagia ciana ciothe cia the entire nation na we celebrate her na ni njui onake ndari ho no she felt that she celebrated ona riria ararikuo andu ni maramwiraga no gwo waiga haria ndiamenyaga tene ni hari skuru ikihia hari yajirie gega thukuru acoka kiruta thukuru akimitwara Thika Road hau akihatua mukawa mukawa ucio niguo riu urioka muthenya umwe nyingi ucoke uhie wothe one afternoon gukihia gugithira kwa hea riri nyamu ici cia instant water heaters ici cia bavu ikiaga gwikirwo wega ikinina mukawa wothe and you know and she moved on na ndakejugire gwire ndamumenya wega riri ahingura cukuru Thika Road akejire andu matangiririkana ahingura cukuru Thika Road the guest of honor that time was Honorable Peter Kenneth na hidio ni hindi ndagia gwita giti kia Thiraja Juja so na ndarugamite na giti kia na KNC ya Peter Kenneth so ni ndirikana hau no ndasamania na Liz Riambere as Peter was the guest of honor na ni gikingiriro hau so the crew ya Thika Road kiambiria so I was there that day and that is when I realized that lady was going far no ngirora nginyora university yake na kurijira kurire na njira nene muno na ni magarakorirwo ni marambiririe nginya I think early childhood school preparatory somewhere na njoke njuge ona twatuika heshimiwa all the members of parliament akiambu ni atwitire ru mukawa-ini hau uraiga the hotel that is ni atwitire na tugithi tukiriania breakfast nake na gitura where we need her to assist us in our constituencies she will step in so I can say she was a great leader na mudu wa kwenda kumenta she did not want anything from us she just wanted to tell us she's there if we need her in terms of ya mathomo na advice so to me ndenda kumwira rest in peace no urari mutumia mwega na ni watigire watuhutia muturire witu uria twiragwo wa ukaririkana na ki that lady has a lot tungimuririkana neke njuge airitura mang'eo na ndikwenda andu manje kubremo mwiritu arathiaga ku keke we have seen in life starting with our parents they got married actually either ni turacenjirie trend ya andu kuhikania aciari tu mahikanagia when they were 17 18 19 20 if you check their photos and how they are bari nyinyi muno so gutiri handu ndugwitangio it can come even when you are 20 it can come nikona ne tutige ku brimsia na ici if you know wedoka it's a beautiful thing and it comes at any stage nikona ni akairitu kau ka miaka 20 na karari university so maybe ni mundu arathite akasemania nake na akamukua ngoro na akamuhenia no waiga Mike I think we'll go back there na ni ndati dagiuga unlike before na tena ni kwali atiriri ono ngetiro hau hanyuja ndugiuma kana watu kuma gutiri family ngima ni yamenya ni munyu wa gwita watangathaga you said and dathi mam na twathi na munyui na hindi gutiari thimo ni kuona ni ona kungethiri undu aciari mathiaga straight to the person you said maundu ma ni ndiramenya rimwe tutiguaga tondu nao na warata ni mathukiri arata ra wera nao they are becoming your worst enemies acio ni oru no kwiragwo ati kana theso thutha wa mugongo
ti ati ni kahiu gakuraga to ngihugura wone no gukanyitite it is your best friend kiu nikio gikuraga yani when you turn to see who has stabbed you ugakoro ukua ni kurora ati ni maiki ukonyitite kahiu ka your best friend na gukairito gaka she believed in that gentleman not knowing that ati ni andu marujos tondu ngiona mutwe useparatetwo na mwiri ukona acio ni andu maraingirite kiundu very deep no ngirora na trend no turonire this year is only that thiko 40 cia mikoreno ni rakinyire ungirora hena history ingi harari na hau mbere uraigua he mundu akoro na hau he mundu akoro na hau is only that God wanted this thing to come to open together to stop this thing. Now, horror was strangers, or I want to tell our girls and even our gentlemen, when the deal is too good, or can I work a deal cow? Juga nito huriro mic adu amakona na gathi muineri no igua maragia kaundu na ihenya nigetha ma confuse mundu mwega we mwega muhorere ndagutwaraga ihenya agutwaraga akahora no kana na mundu ukagutwara na ihenya ringi speed igi very high ask yourself why are you taking me so fast thira rucio so you must ask yourself ngania adora na ihenya riri neni ugo niki twamenya no muthi no waja kujira tukorane ya NBNB ona dojo ona rimu kaigwa ati ni ubwe kagua so ona kuma tene gutire hindi mwamenyana na mundu mwaguranagira tusai mukagurana tusai mukagurana tusai twarigeka kugana ona tutaye twesirio horo wa NBNB ukaja kuga ukaja kumenya relatives no kotia ciali ukaja kumenya brother ya ngania ukaja kumenya sister ya ngania yakoro na kairetu kaoka nini you know you start knowing because I am not in a rush no gena mundu ne mania gwikiria ngiri than the next thing arakura musemani handu hage ask yourself ihenya riri nene niri akina njiraga andu hothe ihenya riu nene nirithukagia and if you realize story iria turaiguire cia John Matara na iritu ria othe marahetukire moko-ini make maratunaga ura mayititwo guku na angi makaiga dealt with him angaki guku town anga ni laptop anga ni camera ndendagia online ini mundu wa kuona na naja gutengerera na ihenya inene muno ri ask yourself ta gutaima na andu angi and if it is true na heki nduredi tathi mweno thia handu kwina andu ingi other many people because I don't think ni ukwenda guthii utakuite besa ciaku cia kunywa chai so that you can stand this person no ihenya riu rinene ria mundu mutimu wasemania nake open na muthenya uria akura musemania nake arakura musemania nake handu gukorwo wika na direga BNB ni njuru ni biacara cia andu but the fact is ugithii kundu ku no nginya wambe ukorwo ukimenya nginya details na also letting other people know where you are na igima advice atiriri ugwo iga strangers kana riro rathi handu ri ukera munyui na ingikara ithari muitari ndirahura thimu kome ingikara ithari muitari ndirako no mundu ura ndaramenya ura mubangite na mundu ungi so ingikara ithari muitahurite thimu na gutiga thimu yakwa nginya nyona nitie location drop in so ingikara ithari mu na ndira reach out to nindu mwaranirie na weri na nimone ithani ria thina ndu muhurire thimu you reach out and if that person mukomwiranite if I don't pick omenye there is something wrong so with this one yukohota ukorwo githo riu uraigua ta kaka sister kariga kanyari nikagerie kuhurira murwanyina but it was late at night you see na drive what must strike past midnight when they are sure that the people who can help you they are asleep or they are sure ati ono ngiuga gutire mundu ungi kuigua you understand so no amenya ANBNB ikoragwo na indo ciothe cia kitchen knives spoons because nikamushie so kamenya mundu ucio ngenda gukuham akwa indo icio cieku ono konda gukuite ciake tuhiu naki so I would want to say it is sad otogwo munyuiga is somebody you trust very much mundu uragwe kugundura ni mundu ra trust to ndigwiciria no thie kwi mundu utari rajiriria gukorwo na trust nake mundu ucio umenye ni ngari ikehuba karuwa ga ukagukunyarira nako so our girls just be careful just be very careful when the deal is too good mundu ukikuhe kindu gia tuhu thino yothe mundu ukikuhe kindu gia tuhu thino yothe no mamwanyu na babanyu it is true somebody who can give you something for free atakwenda kindu kana kinaki atari na kindu kingi strings attached the only person
our young girls, the only person who can give you something for free is your father and your mother. End of story. Gatho nyingi muno ndonado maratwandikira a woman in Marajao was also raped and killed. She was buried on Wednesday last week. Oyogena kauga. It's also happening a lot here in Kitengela. Women are being killed and very young girls. Some are raped, some are, have been burnt badly. Koguore na tucokerie andu megwitwo ruhonge rwa DCI gatho muno the nimuraktire na uhoro wa naruo muno na anake acio ungimona ni anake anyinyi acio DCI forensic ni anake anini muno no ni anake oge agiuka andu gitu ucio ni muvorithi koguo urikane mundu othe ureka ndugecirie ni ukuraga mundu na orire thi ta nyamu tugutingithio uguo tukigire turorania Bũrũri wĩha muthenya wa ira ni dronire gucokete gukario muno nenda-ini ona ithu try na story yo munene wa mung'ethaniro mutongoria wa mung'ethaniro akiuga uria aronire Chief Justice Mike Rathe no mundu gwitwo president arauga nditwathira amen munyina no kokiri ati mawokiri mukamba mugokira mukauga uhoro wa gutinda gukirwo corruption president atige kuingirira nake mundu witwo Chief Justice agaikara thia kauga asa ndekaitwaranirie no athikiriria warora trend ya Maraga tondu gaka ni kaundu kahandikire nginya ona president Uhuru Kenyatta arioku warora Maraga akiyumia akiuga tutigocemania na ndikwenda kwenderio guoya haha ate twiha Bũrũri-inĩ uyu Hambe njuge ngucia maundu macio he maundu matiganite tondu rira wathi igoti-inĩ wina cira na watuo na njĩra ĩno kana ĩrĩa ĩngĩ cause ti andũ othe makenaga cira ũrĩtuo no mwaka ũrĩtuo koguo hena decision nĩ ya mĩko nĩũririkana kinya former president akiuga will revisit tondu ndũrakarĩte there is that anger so ngwĩcia hena maundu ma nĩ kwagĩa na kũrakara nĩ ũndũ wa decision ĩramĩkwo ya igoti na nĩ decision ikirikite tondu ndũngĩkenega na ciro gĩthiaga na mbere na kwĩna mũcemanio wa ira and I think noria Alice na andũ ake magĩte unfortunately ni communication andũ ana maregire kwarĩria andũ biũ andũ timu ya Kenya Kwanza na thirikari ya Kenya Kwanza ndiure gwathire na communication no turakiona president gari igũrũ in terms of breaking down what is happening and relating with maundu maya magiri itondo ti andu angi akawaida magono uko my communicate on that issue. It is government should be able to separate these issues. For example, Mike kwire atiriri we urenda kujira no ruome haha face camera uge gutire corruption thini wa judiciary kana face camera ra ujire gutire corruption thini wa executive kana face camera no ujire gutire corruption thini wa kuri Alice makoro thini wa bunge kana ujire gicagi-inĩ gutire mundu ratunyo mugundo muthi ni undu wa corruption thini wa judiciary yagono kudirwo nayo ati andu acio ni araika ati judiciary ndingituika dictators kana executive ndingituika dictatorial kana regis wanona kinya MP mararugama makauga tume judiciary besha kana tume muruhonge rungi besha kana twiki atia. Is that conversation not happening? Agikoro ni makwina corruption across board. Ito do corruption ni across board. The policy body ile kona inino horo judicial administration of administration of justice. Ni that national council on administration of justice. Na ni policy body nera iranyita ndothe inyitite kinya muneno wa borithi muneno wa the DPP secretary to the cabinet kinya ugoka na ukuharukite ugakanyita ndothe. The truth is discussion around what the National Council on Administration of Justice is supposed to do to deal with these situations ili tukoretwo ciekuori ili tuhanaga tari gucenjania tucenjanagia ri na niona he ndari guku shungi ugatiriri hidino president Uhuru arari kuori quote unquote aradilagi na corruption ile arable magi deputy president ule wake ho na andu ake nayo na andu maradil nao I wish ni tware kire tukire Alice makire mareke yo ethire na ke president yoke
aririkane hegira ira perpetuate go ne andu a Uhuru na andu ake na timu yake na akia nine no ndu tutingire na corruption ni ngia korwo thindite yothe no riu thiku ici roraga mundu ara corruption kuringana haria ikarite as long as we haha ari corruption ni imwe no ri ungi wathi imwe no ri angire corruption na guku ni kuigihire na guku the average Kenyan na gunu kureka andu matindikana na njira maratindikana. But having said that, I am happy that Kenyans also had a conversation around this meeting nikikirero ni atia kurero niguo riri communication ni na imari that is the official communication. Yeah, no kona ko hari do rakiri na hori maybe it did not come out. Now the communication that has come out to me makes me happy. Todo girora ri uri akweru ri na rohogeru rwagero no gwikati ari norore how things work. Do you know, Mike, on an OAJ process umuthi or petition the Judicial Service Commission kuruta jaji, yeah, kanona kuruta ori ugona ko ni Chief Justice na process yithi na bere na nema go find ati ni agono nyamuno ni agono wekati Judicial Service Commission ni recommend tribunal form ya kuruta jaji na president ya thondeke tribunal no na tribunal yuge mudu ni gutira thi wega mudu cio appeal the wa Supreme Court bado Supreme Court na hinya wa kuga mudu deuthi. So we are saying we cannot have admanaru gama hao mundu akaga hane hakwa this is my space adu agimanaru gama hage makaga this is my space adu agimanaru gama hao makaga this is my space no makatuna ni atiriri todo adwe o theri the kina Alice and the other colleagues make laws. Anything with the force of law you may tebuge. The executive implements the laws. The judiciary interprets the laws. Kugwa dwashiore hogesho ithatu cia thirikari no makaimenyore arutithania wira na tikuga ate mathima komanie for lack of a better way of putting it. Na andu makijoera tondu tuwo ndirakimina. It means they must find a way of working together for the sake of wa justice to Kenyans. Na mwikira wa maudu na kunina kinya maudu macio turaiga ma corruption na tutikarakaraga tuona president yake na kwina corruption judiciary. Na judiciary yake kwina corruption executive. Na ria giothe magega kwina judiciary bunge. Tondu that conversation is a conversation we need to have. Kinyiri andu matige kuna atirire taheto mundu tumaga mask to blue kana green. Wathe shogo kai magatha kame ya green atika uniko corrupt atiti mundu ramurasha mania nake ira darari na kinya kiratu no tha ici ni billionaire arabatia manyombo gugu whether executive kana judiciary kana legislature mundu tarari kindu waheo cabinet position muthenya omwe watuika we ndurahutika ya justice irathi gatuika no ugurire uratwara mundu mugunda wa mundu kona mugunda wa mundu ni mana ni we mugunda ukinya wa family na guku icagini rutiga gukugo totorora political cases ati ni billionaire agweka ati angati ya challenge guku but go to the villages urore andu aria matunyitwo migunda makionaga igithie akona mundu uyu ni wakwa ni wa family okete na njira ya agirire ni wathie na ni wathie maundu macio turari horo wa kuripirwo ciana ukona mundu ni akire ni aripire mwana waku kana defilement ni athie ukamuna uko ni arekio ni igoti na gutwika wira ndwari muigano. So we are saying these things are there. So the question is, how do we deal with them against the aspect of politicization na politics na mukenya wa kawaida ri agu ni kurugama ha ate gutwika an extremist tondu mundu ragora maundu mamwe na kena interest ya siasa. Ito siasa itithira Kenya na mafururi maria mangi mothe by anything you do must be looked at with a political eye ni guturore tenako. But my point is, in terms of the issue of corruption, Mike twarega ukauga riu nuturute nguo na raia nayo menye kuingirira hanayo yugite haro no runo mahakeruo na mukenya wa kawaida ru arugame na kihoto kia ati corruption must end okuriera uma okuria mwena uri yumete ri ne tu encourage horo wa kurwa na corruption uhurano na gu me have nothing to gain. Ito digeto era ne Kenya kwanza kana gahe era ne Jubilee. So me I'm independent. I am telling you, if Kenyans can stand firm and say that it does not make sense ati vitari dile na dawa ne ciumire. It does not make sense ati we no urode thukuru to noenda kwambiria thukuru yaku no urode thukuru cia muingi tondu wewe munene wa mathukuru na niwe uri ngini na thukuru ino ethire korwo kinya ndiri na kindu niguo ukorona yaku ati we no uhingire andu maito ni ura pack mai. You know, those are the things we must deal with in life.
ati we no offer no kinyo heane fertilizer retagiri utukani indo irio gitukanio wenderia andu ike maundu macio ure those are the things we need to ask ourselves. That is the bigger question. Diga kaundu gaka no nyitire riu na let us be honest. Korodo cio nĩmarenda kuhakana no mahakane na matingĩtwĩta ona matingĩtwĩra nĩ maracemania. They would meet privately na macemania na mahayana kĩrĩa maraheana. But that is not to say arĩa marauga mũcemanio ndũragĩrĩire kũrahana o mũndũ ena right ya kuga ũrĩa arauga na opinion yake. But we are saying this should open the conversation to the larger Kenyans tũrania atĩrĩrĩ, how do we deal with this monster of corruption? Mike mũndũ raheo bara ake amara mwagekĩra tĩri ndoro na ti Kenya ya Uganda ni Kenya oro ino twina huko mũndũ raheo mbeca cia CDF akang'ura nuthu. That's true. Yeah? You know, because those are the things we are dealing with. Let me ask you, Mike, does it make sense to you that Kenyatta Referral Hospital, and God bless that lady, mutumio cio thondekete thibitari no Kenyatta Referral Hospital na Kenyatta University Referral Hospital, ati Kenyatta Referral Hospital ni hana Kenya Nairobi Hospital na thibitari ingi urathie ku, the services you get, the ambience ona odore maradi na ku na komedi yake media kile ya thirikari ri ni thibitari ra kukenia. Why can't we have our people ona konega thibitari kamwe ngakone governor athondeke kahane ta Kenyatta tore mutu athondekete machako? What is so difficult about that? I koruti na element ya ukoroyo na dumenyaga wiro raruta na we, as long as mathibitari no ahiguna na no atengera no athiruka uko iga wina mathibitari 50 300, but it does not count for anything at any services zero ko rahia no ado. I think that's a conversation, Mike, we need to have and break it down nego tutige kuona tari maundu magic. These are the things we are dealing with. Mike health kuru. Now, I'm saying this with a lot of bitterness. It took 1 year to approve that school. Ku approve thukuru yo make 1 year. Mwaka mugima. Ku approve ati ru no mwake. Na ne thukuru. It falls within Kiambu County. No, you send your team there. Runda campus of St. Anna School. How does it take 1 year to approve construction ya thukuru waku igukete cenjie daina kururia kuhana? Why would it take 1 year? 1 year ni mundu urenda kindu ni mundu urenda. Of course, now makaiga matigia kana muthurisho no mukuru nduri mwita augire we dangeheano na ndururu ndirauga no kana urahakwo kana kiria kingi. But bottom line, the system that is there is geared towards accepting and receiving bribes and asking for bribes na guti mundu era kwaria ndeto icio. Mheshimiwa, inywe ni nyumwe kuria mugithondeka mawatho system bo nyu yaragwe tohoro wa system area iho ati ni guko koikaine atiriri atwatwara iratathiri yaku ndirica-ini iria ukero ritingi uma ndirica-ini yo rithie ndirica-ini ino engi no wikire kaundu tugwikate tweherie systems ici na wakeri tugwikate tweheranie uteti na ungumania. Reke njuge atiriri na nyambiririe, this is something ogwo munyuiga, we need to deal with it once and for all. And tuikarite haha nawe Mike, it will start with I and it will start with you and it will start with the other person. Na joke juge nitoka institution, because I am one of those institutions todo ugona nugamire kura CDF icio ni besa cia muiki na he grip drari he musemani drari. And I want to tell you this na kejokereto ndamenya andu agwa marathikiriria. This second term that God has given me, I am a very different person from the first term. I see things differently. And I najika maudu aria manyonete ndreka maudu differently because hetu ndu kimwe Ngai arandutire atite iheaga naro ni Ngai. So I said I'll be doing what is good onoko ni sigukorwo sikirakaria andu. That one me I have vowed. That one, Mike, I can tell you. I'll dragire okurio kajigwo dragire, I'll be standing with the truth. Ona kana gwikuru kana gwikwa, I'll stand with the truth. Like kwabiri na kaka scenario turaina ko thika. There was one Sunday and I was not really feeling very well, drying at home, but he adomasi nirona gas kuria thika, gas ikiripuka on 25th of December. Christmas, make Christmas in gas ikiripuka ikiuraga 3 and 4 are in hospital. Okay. Gwabiriria corruption in all areas. Aya makwire
hera matwario thika level 5 and I am telling you andu acio maikarire mathaa maingi muno matari marashugurikirwo so I can imagine mundu hite in fact some of them succumbed there niki tondu either ndagitari matiri na motivation kana gutiri na reason adreigwa thika level 5 ati ginya kurwo biza is a problem. You know, let me put it the way Munyui has put it. Our hospitals are in ICU no igigo worry and why people are not talking. In fact korwa andu agurifa ni marathikiriria riu andu kura kwa gwitagwo gurifa ndirari kukuheana form cia basari na nake ni mara approach re maranjira thibitari yakwa ya gurifa it is in a mess. Nigo mera kigo kira ndia macokeirie ndia merire atiriri I know it is in a mess na ngukite kuheana form cia basari but if I talk ngoro ndirahura governor you know if I talk ngoro ndirahura governor so doka kwamba kuheana form we na tondu ndira gucokia ciana thukuru we nigetha kiundu papa sire kundehete guku nyambe fulfill as I look into ya mwana ke mwaranjirire mweshimwe twenda kumenya atiriri how are you addressing thibitari ya gurifa nekio twaguthurire ukorwo maitho maitu so it was a real case twi handu barabara-ini tuikarite thi and okoni marathikire ndameria ati let me finish with bursaries and I'll come we address about all hospitals rigu kiuma gurifa tukinyere level 5 tondu ni thibitari cio ciathika. This is it andu itu ni nyu ndirariria na inyu muthuranite Kenya ngima mwathurwe kuma William mukiharurukia mugikinya MCA ndirigiri atiriri criticize us nani ndamuhe marwa ma criticize others mwirwo mutuirage tukihitia tondu wanjugiriria ndi muheshimwa ni ngugucia thogithi nani ndamahe ndina kamero ndamaheire marwa na kamero ndamura murore wira uria njagirwo gukorwo ngika na muna ngiogoka njugiriria ni ndamuhe rutha rwa kunjugiriria because we watuthurire at what point twatuikire bosses cianyu na ni nywe bosses citu inywe muthuranaga you are the bosses. You should be saying what kind of leadership you want from us. Yeah, what do you want from us? Wana doko kamuna muheshimwa nikura soko thukuru let me come and justify myself demwe atiri nikuria basari besa strisirigana but let me come and justify myself like ni ejoke kuri inywe ndiarie kuri inywe ndimwira 1 2 3 because ndiroka kwariria boss yakwa aikoni ngithi kwariria boss yakwa ni thondeka nginya mumero uria ngwaria Mike ugisemania na SK ha no nginya gathondeka mumero no kamwira no turaruta wira so even us andu anio matwandike so when we are addressing them eke tugathia na unene muingi no kari muingi muno my dear people of all Kenyans especially akirima inyu ni inyu mwatuthurire ni kuona ni inyu ithuĩ twagirwo uka kumwira ura twikite tari mwaka ni urathirire wagirwo ukorwo witite MCA waku ugeta mujumbe waku ugeta senator na governor na woman rep waku no gacoka nginya ukoria William because this is our Kenya. Then when we do this tuguko tucenjetie from ourselves like kwire ri muthenya ucio twathire ri kurerikana atiriri he andu amwe moire maritwa ma gas iria original to woe Munyui original ukona Munyui fake handu no anyita so ndukimenya mitungi ino kana ira ihuritio wega whether it is the right company tondu riri ona ithukira guku na itukirehe ungumania ke tukirehe ungumania nginya biacara-ini citu na nikio raigua kwina ma accident ma raigua magithie na mbere because ona ithuire tucaragia uria biacara oko ni wahe marwa ma kwendia mairi ukaiga it is treated is K ugathi watahirira mai muberethi no gathi ukaja kwenderia andu I'm just giving examples so I call Kenyans ne tukwenda kuruta corruption it will start mami daddy we urathikiriria wherever it is it will start with me we uge kuma umuthi mundu kiumbe kuma umuthi ndathi handu ati nigetha thonde kuraini-ini ya detio ngiri ngwitwo ni ndehane ana ngiri bara o record you why don't we reach there okoro he gatirisa ka Munyui araiga gatirisa ati no nginyo hetukire gatirisa kari aitekira kuhetukira na we uge umuthi ni ukuria ciakwa no ciguko cia mwisho if people will start knowing this let me tell you when we talk about judiciary warrior Munyui let me tell you kuria my own mother akurite mugunda na ndio na nginya sacha akoragwo nayo na ramodi ciothe dina mena cio nginya meka transfer indo ciothe cieho another person came na akiuga mugunda ni wake na matindikana finally muthenya umwe na matina reta amenye araigure ruling ni ekwo na ndari na mugunda
Tiwake any longer. It is tiwake any longer. Riu ndaheana example na my own mother. Na tiwake any longer. Okoro he kundu dinega ati corruption ndiri kundu gothe. Oko hena kundu gwi corruption na ni ndirenda andu amathikiririe maigue ni kundu gwitagwo judiciary. Oguo munyuiga wonaga mwana ni aripo mana ni araiga ni ngania na nginya nyamu samples ni cioire ni cioirwo na cigitwarwo kuria na ciraiga ni ngania na nima gwikagwo guo mugacoka mugathi mukaigwa mundu ucio na kuja. You understand? So ukakoraga nginya tumasira tunini nginya masira maria complicated nginya masira maria manene. It is all ugakora or there are good people in judiciary, but also there are bad people in judiciary. Yeah. There are good people in parliament, there are also bad people in parliament. There are good people in executive, there are also bad people in executive. There are good people in our society, but also there are bad people in our society. So these are conversations tuagiro oko tukimia bia na turegere ho tuge how do we deal nigetha tukoro na ndirakora muthenyo tukarikia maundu ma kuhakana in all position. That is when Kenya igashoka farafaraine. So I would want to say ate gutige kurwa ate na andu magabe ate to ne judiciary or rather na executive na no nyende president wako aguthithie kuguruthi aige we have come now to slay this dragon tugebereria kuri iguru ukona nginya mundu wathinie tigira tugabereria kuri iguru ukona nginya mundu wathinie tigira akamenya atiri he aikone ngani ari he aikone ngani ari. So even me ndigwe kugotoro ni nguho na ki tuga andu matio ko no menya Kenya ni tuagire democracy nene muno anga twagire gwika taru no na nyana kesi ciroragana ati ciena right matigakirerio 14 days me kuria tondu ni twa infringe on their right na hindi o mundu uraigwa oragite 1270 so gaigatiri ona mawatho ma ni turore wega na turorage kumwe njiguaga ati China ongitwo we engineer onge design a building isoke ka cause accident ona tugatide weterire gutori wotini wetware na njiguaga ngimoya musiga makeratha because they know the consequences because the trust people had given you, the trust as an engineer, that when we maitho maitu makuroraga miako igiako ni cigana ciana gwa tukionaga kwaja kia buke haha ni cigana ciana gwa tukionaga iragwata cia na hendio ikigwa iginya ina andu moka kurora my engineers akuma gwa kanje no guo munyuiga ati ukaigwa mundu ni enda ku approve or something na ni developer ararehe besa gisagi ararehe uthiwa na mbere gisagi but the frustration circles and todo he mundu enda kindu leke itugi atiri tuganiririe irevo ciothe muingi tuganiririe ona ithu ona wona tukiuganiriria mundu na igwe ndirigire atiriri hara tukinyite turi othe ora twathurirwo turi othe tukamenyaga atiriri gutiri giti kia mundu hold it giti kia MP in trust for a period of the next 4 years. After that, gisokerio mwene aige no arenda kunengera. So this just stamping at the dewangania, dewaresi, yanga dewao, aha. Mwana inchi ni nyumuganagio. Let me tell you. And like yadu magokaga, ugatuthikiria, give us time. Before even onakara nie kana nie aresi jokite ukunengera besa. Oya, okodina cia kuheana. But when you go to that meeting, because it's about your children, it's about your roads, it's about your power, it's about your schools. Listen, gikumuhe maundu maria daigire gika campaign. Am I delivering on what I promised? We waje kuhurira makofi no oragiria deliver. We orahura makofi no oragiria deliver. You are the one who is making me no oratuma nyona agadethia gahurira makofi. Let me come explain to you mwahire this mandate. And then, because you gave me this mandate, in the period of 1 year, he did the office, this is what I've done. And in the next 1 year, this is what I want to do. And you do it with all of us. Yes. Ndaigatire ni kwaniriro ucio roka kamenya ni hindi kurahaka no ri anirira na ime na atige kugatiriri. Let me tell you uria ciace thiaga tige kuga bunge andu mahakagiro kioro uga arisi ahakeirwo kioro muthi ndimukorire life arisi agitwa kuruga iko ici ciekuo
isi ciekuo ugitua kurogwo gukaigwa titinte agathie guthie kana ate munyui agathie guthie ucio ngeka my corruption is real and open. I applied my passport in July last year. Hata sasa hivi sijaipata hadi leo. Ucio still on passport. So akauga good morning, the first place we should go na hegwe to Nyayo House ati corruption is so real. Passports kuri aria maranegero na kuri aria mugutura mwetereire ucio ngakagwa ni matondu kuri agwito Igembe family nyingine cia tunyirwo migunda yao through igoti itonga igoka ikahota kuhaka igoti ucio nginake akauga please ni uyu nake arauga nake aratunyirwo aravutirwo wira na athi igoti-ini alero na niwe kwajo kuri ha cost. That's what you're saying. That's what you're saying. Corruption is big. Tugwikate na ugumani oyo tugucoka twike atia tondu ni uthire muno tugicokereria no tuko tukirora niki kiraria kiria kingi turona aya makiuga uyu niwe tukwenda uria niwe tukwenda kuma Murang'a ndaiguire nyingi andu akirinyaga na maraugire ona ithuĩ twina witũ Laikipia na marauga mena kĩonjũri ndie Kiambu na ithuĩ tũgũcoka tuge atia no na kũngĩkiugwo ona ni ndĩrĩ ho reke itũikĩrie. Thabki special. Introducing Thabki in Kamba. Thabki. If Kamba is your language of the heart, see how jealousy and betrayal tests the bonds of many, as in this story of Thabki, a beautiful, lively and intelligent girl who faces all challenges in a positive way. Ndio mwenda ndikwenda umwewa na ndikwenda kwenda ya nalusi yenu ntakitale ni etie andu taitu twakwata andu matwendete na ngoe mwetu bo amituki. Watch Thabki in Kamba on viewsasa.com. Asi akamba netwabikiwa Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno, na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku, magikiro kia iguru. Edito ria mohegereire wira-ini wao, makwendagiria kiria kiagirire, ni undu wa kiria urenda kugita, kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite, na muigana wa ibati riria urenda, niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca, na nikio tugukinyagiria kiria urenda, oro haria uri guothe bururi-ini, na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na Kĩiyũ Referral Hospital, na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Ndone ũkĩnjĩrire hena andũ kũnyitĩte ũgeni. Nĩ ingĩethire iheo cia kũmahe. Aca mami, ndinyitĩte mũndũ ũgeni. Ni hatire modo jerete uhoro wa baby shower. Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. ni ngatho nyingi muno ni guthina mbere na guikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. SMS iria ihaha cia andũ makiuga ũrĩa mekĩtwo nĩ magoti. Ngwĩciria nĩ tũkũbatara mũthenya tabarĩra tu tũke twarĩrĩrie nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ magoti-inĩ maya, tondũ SMS iria ihaha nĩ njingĩ mũno ũcio ũrĩa kũrathiĩ na mbere magoti-inĩ. Ngwĩciria ona president no akoretwo akĩonete nĩ atĩa kũhana. Ũkĩũria kĩnene nĩ atĩrĩrĩ, ona ũrĩa warĩ kũgithe ndaugĩte ndiko apisha aya. Tondu aya ndareherwo riboti ĩrĩa ndĩrareherwo ndirakĩona ĩ riboti njega. Koguo nĩ tũgũthiĩ tũkĩgerera na ndereti ĩno mũno. Na nĩ njega. Na nĩ ndereti njega. Ndereti ya gũkorwo tũkĩaria tũkĩmenya anĩrĩra wauga manĩrĩrwo. In fact, you know, let the public take charge.
na muingi ndugetikire kwirwo ati na guku nikuo kwina uhoro na guku he mundu murakarie ni MP tuno na no kurio ma MP na ma MC macokagirio kinya mbeca cia basari amereke tukinya handu twarie mari you know ukaigwa mundu ni anire no ire coka egicunje kiri coka ukaigwa MP ni ahitukia watho kana undu utegukenagia mundu tondu wa kiria taru Kiambu kwina thina wa maundu ma malicehood na no horo wa kiria ni watho wahitukire urahituka andu macoka makona watho ucio ndurathi wega tondu ra backdate miaka 40 Mike you know which is crazy maundu matago ni gukorwo magikwo na kuria kungi na ni njui andu othe mena mathina na mundu thothe hitukiria watho tagirire tondu we wina hinya maundu mothe mangikwo ri with the force of law either mekirwo National Assembly kana Senate kana mekirwo county assemblies ugakora judiciary na tutiagirwo ni kwaria tondu that is where corruption area nyingi na andu aria matoragio tondu mundu cina miakara onero magero ni borithi togo president aruga magero ni borithi aina mia ne ina mia Mike na process yo kamera basiri ni uthire mbeca na korwo nduri ni uthiurire ukue ni depression na kugo go executive route nao tu tonio makina hinya wa kurutithia wira matho wira kati atiriri Kenyans ni ma take charge maugeru maundu ma ni meguthira Mike dwaga no gutwika ati wina ngari ugithie hari urathie taru tundi ungikura ngari njeru umirute showroom uthie nayo faraini na ina maguru meru na engine ni njeru na rangi ni moro everything ni njeru muthigari akurugamie no ari na mahitia ni ndirakwira na wina license na ni valid everything is valid speed you maiguru ona kinya ngari ni umithambitie na gikotirigo no randugamire ira arandugamire ira hario gitano thie gacie hakuwe na thibitari uria wa 7th day arandugamie hau nama aranjira tairi yaku ni thirite mwena wa na theini ana atia aje na tairi na ndungikaria nducuka urore kuria thirire mwena wa na theini kuo oga no uriona kama hitia no marioneka Mike o haria wagere na hena mundu wina thirikari wina hinya wa thirikari ri wetha ni mwena uri kuri ndari kwagira mahitia na rumu thino wa executive maita maingi ko na hinya ukirite ruwa judicial register no magithirukire kuraihu no mundu wa thirikari ni muthigari ni dio ni mundu yo ofisino kana eri engi urakuhe service fulani na no service yo ndungimiona handu hangi no ugereire ku uraigwa ndu makiori horo wa passport passport is a document wago no kureherwo nyumba Mike I'm telling you kana kuma the following day and it should be automatic why nyamu igoka details if you are Kenyan what is this at a passport ri my brother uno ekuirwo ni andu no kuya security ate ya gukua to no hayo passport you know these are the things we need to ask ourselves kana good conduct ati okero good conduct ya kuikara 1 month you know these are the things we need to ask ourselves ni gurire raia muraia wa kawaida ri akinya handu akorwo akimenya service ni ekuheo services ni kugura andu maguraga ni kuheo ya go service ni how turorira aikorwo good conduct ni guikara mweri kana iriri passport no igwa andu marauga miaka urauga good morning Kimore mimi nili apply passport last year mpaka sahi haijatoka ni haha tureire ni systems ito njurue ni ugumania wigirete ukaria ginya ona kiuria ni riri mundu ucio urutaga wira ku wikarite milio na passport ya mundu areka atia wira because you give your reports ni muhana report ya mundu apply ta passport meli agaikareta na meli tadaturi that person should not even be working na nikio tuli wati nini get na nitukurumirira viulu Mike twe nawe haha na andu aria meha tondu you have nothing to lose tuona report icirahe anuri ciguthie naku na to help iro andu maugo mathina maria meku mahano I would want that gazette nigutumio ne ati marauga these are the issues that needs to be dealt with either through policy kana gucenjia mawatho guhali zerauga kana through regulations ile ciagwo ne guka kana this or the other one tondu na ithuĩ ni twatuikiria andu watho akudeal na undu mutuko na mawatho 50 I'm telling you it's not like we have shortage to me this is not even about the suggestions that we come because all these things are there niriri ni kugatiriri mindset icenjia muraia wa kawaida riu ajie kurumirira maundu maya atiga gutuika ni kurerirwo ni gukugia naki reke rutuge atiriri no muti atwira ni mwajilia kiundu now we want to see this to conclusion
ati nä tuona nä gwä kä kondu I want to see igoti rä agwa kwa rä gä cenjia ndärenda kuona å rä a ndä receive police station andå acio å raria å horo waguo maratuä ka mararä pwo na marä pä two na kä ta mathikä rä ria ingä makiuga å rä a maripotete na å rä a nä å ririkana kinya thigari cietenaga tene kega uguja usikie huyu vile anasema iburudia hiyo maneno tena ati kuliendaje you know I know things have improved but we are saying these are the things we need to deal with no menya mundu ucio no ugo ndagacoka no reke ngure munyu I think it is because people don't talk tareke tuthie airport tugiuka guthie Christmas kurari ati ukiingira woka na thimu igiri ukari haki Kenyans marakiugiririe maraigiriria pio maraigiriria nginya ona ningiuka ndokite ugo thimeire nyone kana niguo ngiuma ndokite thimeire ugo mundu ekirite ugo hudi nigetha ndukamenyekane nigetha wonekana he undu gucenjetie and I really want to tell you to change ona Kenyans ha reporter okoreke tuge ni Kasarani when something has happened is because you keep quiet nduri unginake ura reportete arakira ri ndoi no ngingira mwaje kugiriria ri uigua munyuiga he togo waigo muthi ona ndirathire handa kwa mufurithi aranjira kurwa kwa thi so when Kenyans started talking arafu wana maigira nowadays I tell people problem nyingi turasovira haha social media ni problem nyingi cirathirira haha na nikyo ndira andu tiga gukira heana ka ona kondo kuga ritwa riaku just give your experience of what has happened even if you have to give a fake name so that na uge ginya uge ubi number ukono kirike ko post yaku igikinya tha inyanya he mundu ungi onake waimira ndirari kuo so it means wa bere the leadership of that police station has failed tadirate mwashimwa ni kwaga twagire kuheagwo services ati waheoga service kanini ukona tari kiundu kinene tondu ariri mwashimwa Mwai Kibaki atanokari barabara ciarä thuku muno okagä kavara o å rä a yagä irwo nä gwakwo andå makiuga nä aruta wä ra mwacimua ndende nyoro ndrona ahecimua marä te rainä gwake mathiä benchmarking no guo nä guo nao magä irwo nä gå korwo magä ka nginya kwao tondå ndiwä cia ndende nä akeagwo maita merä ma ahecimua arä angä harä inyuä atongoria tågwä ka atä a tutigirire ati na inyue service delivery kiria mwatwirire ni muguka gwika wakuthika riria wogire gwika no correct na reke nyambe njuge atiriri ona ti kuria ati mbeca cio matahuthirite wega if you go to Dede Nyoros because I was there I went there myself ni kuria a concentrated na kindu kimwe you know there are so many things you can do with CDF money amenya he maundu maingi muno ungika na CDF money wabere Dede Nyoro ona ngitindo kiuga kioro gwaku ni kiragwa ndangiaka already that one he removed it but we mujube ni wagirirwo wina pawe ungikora handu kioro kiragwa ri either gya cukuru ni wagirirwo gwaka agi concentrate akiuga wabere akwamba ko upgrade sukuru ciake ciothe na gwikira tairo nona ndanathi kindu kingi ndanathie waka aba kuga ku si upgrade akisi upgrade ciothe riu mwaka uyu tondu ndirari kuo kiri arekire ni kuga riu tondu ndirarikire gwikira thukuru tairo ri reke riu ici cia ndiri riu reke thie ngacikire kabro to give them a decent outro external anyita so agi concentrate no ndumwe and ko ni ramuthikiririo nake akeri arigire atiri onake ti kuria amenyete maundu mothe you understand onake he kindu kingi agithi athome kwi mundu like me where I went me cabros I put tiles I put where I went there ni undu population ya sana cia kwathika ni nyingi muno na ndenda kumenya atiri ciana cia ndindiri cihotaga atia kuriha per term 1000 this kuru alihagia 1000 per term na marari araji masomo bora so I also wanted to go and see what is this in masomo bora I can do to relieve asiali athika nidamanya population yakwa cannot be compared with that one but I wanted to see at least to study something that I can take back home and improve in terms of giving out bursaries yeah no amenya isi nidamanya turingi no ni ate ka still musiali wakwa ahote kukorwo akirora and let me tell you guthoma tikuru ndirathire ndamana he mugeka mugaikara thi na principal mugacoka mugeka atia riu akinjira it is tedious but also it needs a lot of transparency na kweheana kuingi tondu riri we no nginya we mujumbe uthi ukamenya kuri irio ciragurwo anyita okoro mwarimu wa day school aiga mariaga irio cigana na ku make sure that iboso ni irakinyire on time so you give yourself na andu aku makaheana muno so I can say this
na nikio ndiratinda njugite atiriri in terms of kurio ni wira uri kumundu ekite ni no nyende jurio gwakwa no game tall because I know I have done ana no na taru basa ni ndaheanaga forms ni ndinatoma na njega every word ndamiganite maita matatu every word, and I went there myself. I did not send anybody. I went there niki ndikaikuigwa he mundu form aratwarithirio ugo karata nini kwinea ni noguo magakua nigetha nyone ari othe mahota gucokia hoteru kugania mbeca iria twinacio. But I also studied something iria twathire masomo bora. I saw because of the population the one I have from next year onani no hote part time asiaria kwa day marihage ngirigiri. You see, so there's something okira jekaga ogwo the difference is tau neguthie thukuru itagwo Broadways iyo ni kiandu tu gaheana sheki ta hindio ngidamahire sheki ya 1.5 but I did not say exactly who I gave it to waneana thukuru iyo kana todo ena mathina wanyita munyui todo ciana iria cigukana ni magukana ndi mathome maritwa muthenya wa kuheana basari because I will say Broadway school 1.5 riu thome munyui Michael Alice ogwo riu ndona atiriri in this one hesi ana ingi ndigire na ningi ni cingeheirwo. Why don't we take this 1.5 tuthi tondu already ukamenya atiriri ciana ni cikoragwo cireheirwo githomo ciana cikoragwo cireheirwo githomo kira ciana cikoragwo cireheirwo ni irio iria mariaga na kuri handu ta washman ona cukuru ni ikoragwo cireheirwo mai ni cikoragwo cireheirwo so no indo metaga remedium maundu maria maimagirira guku na irio so ngona atiriri the same 1.5 ri igithie ngore irio tondu nicio bone of contention ni irio na arimu arameta wa BOM he arimu arameta wa mathikago ni board of management igithie ndehe irio ri marieri nacio in half taru gwako okoro marihaga tuge 14,000 ndimere maririhaga ngiri so in per year is 6,000 minus 14 minus 6 katigara na ngiri nyanya etigo isi ngiri nyanya ri ni ngari hari ni nake na uthi kugura irio iria ciothe maririaga kokira mekuri na sisi mariri hataga ngiri magathi kuri hari medicio na magathi makari hari mu BOM. You understand? Because as the rest of githomo ni marihirwo giothe ni kiria gitumaga maitio mbeca ici ngimetagio ni undu wa kuria na uhoro wa maundu ta macio ma watchman na arimu aria ngimacoka makongerera. So you need to sit down with your teachers umera ha ni kuheana tuiganire ni njigane na musara wako na mwalimu igane na musara waku reke ciana citu ithome. You never know. Yeah, so that is it. Santi gitikire tuigere ru thiini wa kirima giki turania tiriri kirima giki atia munyui twariri ndiria ri angi ni ciana maratwara ruraya yes county iria ingi ithuĩ gũkũ county cia kirima ni hingo turorania na already kwena mugikuyu wikareire giti kiu kia deputy no ni hingo turorania tiriri uyu riu ni ehere savasi de kugarurwo keri ni ehere twikire witu iki kiraturi ni siasa iriko ici munyui nyambe njuge atiriri Mike turaigire mwaka uru ni kwariora nikio ndathite sabbatical nigo njuke na energy ya kwaria kwaria ma nyambe njuge atiriri bũrũri ũyũ uri bũrũri wa Mũgĩkũyũ uri uraregire president wao egite-ini marauga ramirereago undu wa mbere makiuga ndaramatwarithia wega itondu it is evident kuringana kura ria cia kihurirwo tondu kumurega ri ni kuga choice ya kuri tondu na mwena ucio ngo wake na mwena wa Raila mwena wa presidential candidate na running mate wake senior council Martha Karua koguo timu yake hanini oneno egi tondu hena William Ruto his excellency na his excellency Rigathi Gachagua no makirega muno makiuga we president ri onarami icio ciaku na maundu macio maku tutigwika atia tiguthie mwena waku na akimera ndimwikirio no makiuga aca he disconnect here between you and us and the evidence empirical ni kura uria ciikirio mwiko akinyitane wothe na I've said this before mwiko ndari agayanio kuma hindi ya Matiba riria Matiba augaga his excellency Kibaki ndaragia God rest his soul athi akwaria geto offense sita
agetwo Kiguoya agetwa ga General Kiguoya all those things when we are forgetting no muthenya uria mativeherire God rest again his soul in eternal peace mugikuya huguririo gwa kiuga mundu ni Kibaki to the extent that ria Uhuru ageririe kumuhuta hutia ri eliro we 202 akegwamu supported on president outgoing kana sitting president he could not get it. The same Uhuru utahota gushinda gitega tondu ri ke MP ri riria Kibaki eherire ri muigo akiuga newe yeah until this was broken kithuno gikirari ho ukiagana succession ira make sense ira thina jirere yagirire kihana tera interview nao muigo akihana ta tururo oguo na tugituko na gitikio tutire na fatana kio. I think what the community was saying ado itore maugaga ni atiriri ithuiri turenda ndungi tino wi hare iguru he maundu maratugia na ni maya na ni maririo muno no ikoimwigwete guaranteed minimum returns no igwete maundu makoni na kawa mukona ine mashani gukona ine na andui maundu mama pending bills tutirari ho. Do you remember the noise about around pending bills? Mundu ni arutire wina na ndari hitwo all those things makiuga na thirikari igithondekwo and this is why we are now. Thirikari no athondekwo ri Kenya Kwanza ri mukiheo Girigasha mono Mount Kenya region todo ya predominantly tukina Girigasha kiuria kirage urukurani ri todo tuna Girigasha minister ne witu ona ika maundu maria mangi na kuna thwari gicoka gukweke maundu ma Girigasha guku mwina mai na mai ne mamugiaga ona magikago maria mangi na kuri na thitu gucokia maundu na gukumekwo makiria twina the leader wa munene wa budget na Alice nioy munene wa budget ni kuga atia ni kuga ina ka project ga kuga Kenya Medical Training College urenda ri mundu cio wari na kewega na murari aruge mweri ne gwikira budget wina tufara tuthondekagwo na inyu ni muhuthirire ugi wa njata kinya mugithie katiba rutumenya afarere ni ya gwa kwa national government na gwa ka turakora kinya na maraka cia maramu ni ugikirio tufia mwena mundu ucio hau ni urakora andu amena munene wa besha uri ogiuga ri pending bills ari na munene na ugi atiriri no tunini horo wa pending bills let us do the ABCD tunine. So my point is this andu amaeto migunda niro ni Alice wa home athiete ruiro thinora twikite ora escalate ri ogeso akristo vagi mathina national ri ni atengena na hanari so thina urahutia moiko to a large extent urahutia andu aria angi urahutia moiko ni aunina ona akiunina ari minister bado aliona kiundu kiwa tidrani na thina wa gwakwa wadu wakwa. So that is what is expected of the lead andu aria methini wa thirikari Kenya Kwanza maumete mwana wa gwitu resolve issues of concern to the average person. Matekwenda kurania atiriri hindiri ngiri ugathia atia na ndikyo ndacokaga ugatiriri aya maigire matirenda kinyamu giki kinene. What they want are issues to be resolved. Issues cia magiaga ni ra resolve ruru turatiga turanidio kufaitira gitikiria kinene no gakoro ikarire in 10 years no gakoro ikarire in 15 years no gakoro ikarire in 30 years. If they don't reconnect with the people mamenya atiriri andu kiria mena fatana kyo ni services andu kiria mena fatana kyo ni maundu meko maria magiru ni gwikwo na meko na njira ya in a special way mukinya mwiko ucio na raigwa nima andu aria mekure thini ni matunyitirire thini wa thirikari no tondu tungikiuga ati mutiri na andu thini wa thirikari these ici haro mwanjia kurehe ni cianyu raia ikarite kando ikirorera and they are not interested in those things. You'll be surprised by the way you go to mashinani when no mayo kwira alisto ndurigi ni meana na we gaki no githikiririe mashinani mike na ne junior thiagari ni ukugwa the people are just focused on issues twina thina uyu twina problem wino twina maundu ma mathomo ni ndirakira hagigwa tukiuga ngiri imwe ya listening ni I'm very big on this conversation we will never benefit as a region until muthie buge muge mwana wothe wina thina ni athome furi kuma guthie kuma rucini akigira na thariri akaingira furi kinya rira karikia university furi tutige kugua form cia basari and this one I'm very passionate about. Toduli akone orphan wa Kiambu toto orphan ni toto orphan no toto orphan wa Isiolo na toto orphan wa Western. What is this business of carrying forms atikinyaru governor mwene marage na mushemani wa kuheana form na uwe to adothe nugo mokeru mahure bisha tukiheana form. Why don't you decide
as a leadership ya Mount Kenya mugia tiriri tuko push na Alice ne joe na ndeto ni tuko push ya tiriri niguo tugihuthirira andu awara tondu toiga one man whatever ni mararwa ni tugia tiriri kuma muthi twahe tukia buge we amend the Basic Education Act kana mawatho maria public finance man icio the cia mendo tuge mwana wothe orphan alithoma bure na ni ndu wa corruption ni turauga ri mundu wothe wahenania na menyekana ni ahenania ri hago kihokia miaka 5 without the option of a fine akono ahenania mwana ni orphan akono ahenania mwana na thina na dakahe option ya fine that one we can do it's not unconstitutional niguo riri ciana citu orphan ni gukora twina 500 isioro mena 50 one man deonekana maikijega we must be creative no ri twatwika this thing of turathi kurura nuraheana form nyingi ukirori ungi no ikaga menyonyo akiheana form cia basari na no gwake muheagwo cai na madathi riria mwagira form cia basari what are we telling our people we need solutions that are our own solutions na nicio ndu marorete marenda muheane niguo hakinya haria no tukauga atiriri ni mwatu mwathi wega na ni no nyende munene wa number 2 amuhingurire Karen na ha muthia gaiku ni kuhingo kiona umugathie mukonanaga mukajia niguo riu ri tukona ni muiga kiundu na ni muoka na kiundu so that you make collective decisions about these issues sira affect mundu wa Mount Kenya region ona tugithondeka bũrũri ri mundu abe athondeke ki ni muretana ona gukiaragio uguo ti Kirinyaga riu makagona ithu twina witu gukunge twina witu na ndiraigua hario kiama mugucokanirira murenda kwanjiriria gia gikuyu thank you muno Mike ni muraria ni murona njungwa athere Mike witu ni thank you muno na ingienda kwambiriria kuga atiri na munyuini ni tukoragwo nake ona ni andeithagia muno na biru ira iroka ya kuga no nginya twambe tuikora ciana ciothe ndakwira atiriri no nyende kuheana basari ta kundu kuria kungita northeastern no wingi wakwa na wingi wa Ruiru na wingi wa Juja na niwona mbeca tuhetwo ikwari and that is munyuini ena muma we are really pushing that one ya kuga twambe tweherie ciana ciothe ni watoto wa Ruto actually ngeheana speech yakwa thikadeigire wote Kenya mzima iyo tugithoma twitaga watoto wa Nyayo all of us so wote ni watoto wa Ruto the entire country na magiro kuheo equal opportunity ya mathomo taru no kore gukugwitu ciana ni nyingi muno ciemucie tondu matinahota gukoro mena mbeca cia kuigana cia gucokia ciana boarding kana matirimeterire nginya hindi basari citu ciriuma nigetha tuhote kumanengera na warora the population itself our population is very high na ni uri soka wigue wona mbeca cia ima wega he mundu uririhiro school fees na rihiro ithanduku ni ura mbeca cingihire na nikio turona na twambe tweherie the part of bursary tuwaki wa mathukuru bursaries twambe tucieherie haha munene wa CDF twambe tucoke mwena-ini wa githomo tuge oko ni kuriheago ciana irio ici urigwa ino irarihwo ngirimo kwa ndino ndiriga gwambiriria marihage ngirigi ukona tureko na bado ciraigana we are looking for ways ni ura mundu akomaga cracking your head nigetha ciana cia kuithome because that is the only kiheo tungihe ciana citu ni githomo nigetha tumeturore ati basari no ihote kuheana nao ni national government where wona tuiga mwana wothe ona tungiga tutikurike kuriha ciothe tukaiga tiri tu mwana wothe basari ari hao 15,000 mbeca ciothe cikaigananio gukero nginyora wi Githumo ni 15,000 nginyora wi Mombatha ni 15,000 riu we muciari ri okorwo ndi ikwiritwo ni 15,000 ukamenya you are sorted okorwo ni boarding ukamenya okorwo mwaka ni 50 ukaiga minus okorwo boarding makaiga ni 20 riu muciari akaiga 50 minus 20 akamenya riu mwaka mugima arigana na 10 and that is the best way to go because okorwo ukinyirite mwana wothe from every tribe across board no riu ungiona uria tutigeirwo Mike for real to talk the truth na ha gutari beating around the bush ukona few constituency iria nene ni hinyiririe muno no mwana udangimenya uguo tondu riria rithie Mangu High School kana riria rithie Merihira alisemania no ngi uriheirwo makiria yawe uri uriheirwo uyu alisemania no ngi uriheirwo kira kindu we no uraigato uyu ungi ndaraigato so that one is like that na nituikaraga thi na nitwaragia na niengeda kwamba kwira kirima hakwa etutugire mundu akaria hake na riria ndiheagwo an opportunity to say it I'll say it ha hindi ya kumenya who be who ha ni hindi ya kumenya kana tubangite kirima
nikirakenio ni ithue yeah kana tufagete kirima na kana muta atongori turi atongori kana marakenio ni ithue kana tuhotete kuhara cia kuigana ikuharahara makona few we have gone out of our way uhoro uyu riu twambiriria kwariria uhoro wa guthurana gwa 2027 turagithurirwo 2022 just the other day so twagirwo ukorwo ni hindi tureka implementation ni hindi turahingia ciraniro ira tweranire na andu aitu so ni ingenda kuga ati na and we also know like this tondu ni ndathurirwo ndi mujumbe ni mujumbe wa Thika for the next 4 years now to come Deputy President ekiriwe Deputy President for now he's there so horo wa regrouping ino ngi regrouping igiwa ni unhealthy for now wajiku ndarenda kuigua guo for now wajiku arenda kuigua ati economy rari thi muno tukugeria kumiboost tukumiukiria atia mundu wothe urari na nduka mundu wothe maroni maramugiaga twagirwo ukorwo tukiaria language ira wajiku araigua right now nigetha riri mone we are moving in the right direction na njugaga ati gutiri mundu mugi na nie njugaga Kenya no gukira mugi ko ni akiraga no gutiri undu atowe mugi ko ni amenyaga uria wikarite otoria munyui atura hindi ya Kibaki aturite to ginya bunge general Kigua actually no gutiri mundu amurora maita meri because they thought he was a coward na ndaimagira but when it came hindi yake ya kinya na kwiragwo hindi ya mundu ya kinya ginya kiondo nikikua mai hindi ya mundu ya kinya ginya kihundaga ogwo ukambatia na kina marima no kinyitaga mai ginya gakinya mwiso because the time has come why don't we wait for that time kiondo gikoo gikukua mai yeah why don't we wait for that time because ekegwire mai gai agikuruteria niwe ehagiriria obstacles na ndu ni moyo ohagiria ukakinya ku ukigwa andu maraiga nongania why don't we work tweterere muthenya uria kiondo kia mundu gigakua mai na wona giakinya hindi gigakua kiria kio but as we speak right now our deputy president ni Rigathi wa Gachagua because that is how it is nugo kuhiana Alice Ng'ang'a ni chairperson wa social protection ucioge o mundu wothe ena roles for now iria heto ukana kinya hindi yo ngaiga ni ngania da mwira ngaiga ni ngania kana ni mundu ngi kiondo giake gigakua mai kiondo giake ni gigakua mai haidake mo tuikeria tondu nyingi twathi tukiroraga turona oria nacio siasa ici cia onwe witu no guona kuo nyingi ona economy ya kirima na wethiite itegetukite muno tugwika atia tucoke haria kirima kiari ntabarira ya kimuri santi sana ni guthina mbere na guikarania na ithu tuikeria coke kaida tari kunene Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku endia itu ni mohigiire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera ginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700 Ruiru Mabati Factory mali safi kwa bei poa. Muthenya wa gatatu tariki 24 wa Januari mwaka uyu kwambiriria thaa 1:30 nginya thaa 2 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githĩnji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inooro rucini makinyita ũgeni Martin Kamau kuma Farmhold Ventures Limited ndereti-inĩ ya wendia wa mĩgũnda ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Sasa kwa tau moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days.
Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili, bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe $1 tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Happy New Year from Top Care Lounge, Kenya. Nareu, twena mugoda, Joska Kangundo Road. Maima bohol, tugotorekeirie to. Toga shoka, tuga kuirigira wega. Zogora, tuga tidagia, kija 395,000. Juja na kuo, twena mugoda, ore just a walking distance, kuma Juja Farm Town. Vitima, tuadete mugoda ini, veinye na mine 4. Zogora ne, 1.2 million. Tosherere Rural Town Greek Towers first floor. Kana Otore Vibo all reu 0708 000 999. Top Care Nemo Shiewa Kubue Hakeku wa Waigivia. Negatho nyingi muno nguthi na mbere na guikarania na ithuĩ uyo kauga a very healthy conversation there. Thank you very much. Please ona mukiarĩrĩria cia uria kirima dame translate kuma githungu ona mukiarĩrĩria cia uria kirima kirenda kwivanga twirei tugucokia tia indo situ. How are we going to bring back our economy to where it was as a Mount Kenya region? When are we going to speak in one voice? Na akauga kaige kirima gitiukiraga ni undu wondunge kiama giukiraga ni undu wore kirima giukiraga ni undu wore akimakitio economy ya kuria kirima anyajirie na mheshimiwa tondu ni uraingira na kwina kiriro kinene muno andu makiuga gutire indo gutire go translate besa thini wa muhukori itironekana na ngetikania na riria andu maricoka mokire manjie kwaria cia political maundu atini maingirire muno teti marikanirwo ni haria mekuruta mundu uyu haria the mamwambati iguru hana hote ni ona ingenda kwambiriria na kuga ni tani ndingenda kuingirira debate teyo tondu otogo ndakwira turakorirwo twaheo opportunity aiyagu no ni kuonania ni hindi ngari citu ciagirwo uko ci highway cithiete guthie because the train already left the station mugithi ni waimire riu wagirwo ku na cruisete muno na riu kwambiriria riu kurehe mahinga mangi haha mbere ituri ingiuga hau ni twate mwerekeo twagirwo gukorwo twi very focused na njoke njuge atiriri last year was a very hard year no reke na Nigeria athikiriria ya turae na mathire maingi muno ma kuriha. And I want to tell you by December we had done a very good job. Nikuonania igenda kuhe andu itu hope ati mwaka uyu will be very different from last year, and that one I can see during the television. Mwaka uyu gukorwo wi mwega gukira mwaka uyu ungi. Twagirwo to take advantage if it is going to be better. Tukwambiriria na kuru twagirwo ko turi atongore twikarite thi tuge atiri ni haha itu handu itu hahinyiririkire muno, so that we look into it. Na tuciongo ciothe na kwiragwo ciongo ci handu hamwe they come up with something very good. Tucokanirie ciongo tuge atiri ni uguo andu itu biashara ni irahingagwo maruni ni matahitwo manene muno tondu na ofegi ciatikire advantage na tukeri horo wa corruption tutikariganio onao andu amatuheaga mbeca. I want to tell you acio nao nio mathukite makiria Netago the bad Samaritan. I am telling you, ndiramenya mundu ni agithiaga tondu ni uraina thina wina mwihoko wa kuriha. No mehena to cross matakwiraga ati ni mari ukira muthenya umwe waheago interest rate hia noguo umikore kuri iguru na gutiri undu ngika about it. There's nothing you can do about. Ugakora mundu fiuka undu agihotire gukorwa kiriha ni aremo. So twagirwo gukorwo tugicoka kwira andu itu okorwo iria ni riragirire na tucokerie Ngai ngatho kimera gikuo. Kimera gikuo ona he murudiraga tutiuga wa mwega tukaiga ni mwega. Biblia haraherito ati a time like this ugakora mutu ukiuma shekeri ugeretwo ati a time last year at a time like this mutu ni ugakorwo ukite igana ria kibahau ndungitikirie ana kurigana na kimera kiria ki mugunda ona mutu no ucoke igana because naguo mutu umaga keine yumaga bebene na kurima kuria kukoretwo turimite. So igerba juge Ngai akaba
gutu favor to Kenya Kwanza government agatuheirio migunda ona nduru wona na wenda kumenya mwaka mwega na mwaka destined by God. I would say this because okay na njuge de believer ni ndona mwaka uraga January no kaira wega ugathi ku make sure bebere ratigariti hanini ne yaheyo boost ya mwisho and that one has happened to take to get the muno wa irio ne turanyitiro ni Ngai na ithu mwana ino wa biashara tugucokia atia nigetha tuhote riu gucokia ciringi ya mundu muhuko. And if you ask me, conversation ya twagi uko tuinayo kirima is how muhuri wa biashara wa thina wa iguru guko kirima tukumokiria atia where can we intervene tuku intervenera okon turarikiri kuriha mathiriri ni besa sigana tugucokia back to the economy nigetha circulation of money is failed because right now what is not there is the circulation of money. The circulation okona circulation ya besa ikudurigagwo okora busiri gutiri nyama itigarite ugakora mamiura wendagia maguta gutigigarite okoni ndu ici tuguraga farafara-ini okoa makondobe na nyanya ugakora ni that is how everybody shares that money. Koni uronete it is we did not have enough circulation of money, but I want to promise Kenyans mwaka ono tugukora na circulation of money. That one I can tell you. And this year is going to be better than last year. So what I can tell the readers from the mountain, wanatabita uka national to ha university ya mountain. Tuagiro wana twasoka buge to twasoka wiki in February. Tuagiro gucokanirira tuge how do we assist our people? Which language do we talk? Tugethi kurobe tondu besa ni munene ni aigire besa ginya cia mafarafara ni gukorwo igicoka ginya besa cia mafarafara gutirari okorwo besa ni gukorwo igicokwa ri roads marked ila cia biririo are they marked to make sure tondu ona hindio farafara yo rathondekwo contractor ora wikuo akoragwo andikite andu aku and that's what we call money supply ukaja kuigwa atiriri muthenya ucio gicagi kiu giothe ri he besa cinukire na andu ni mariho na njoke njuge atiriri Mike, allow me to say this. Tony Dragire, na ndamenya ni turahurite uhoro wa affordable housing muno. Mundu mugito Mike atu makahura na njira na nirekiro public participation. No ndathire he yocio affordable housing ya commission iruthika. And I went the other day. Jenga even yourself you would want to own a home there. I want to tell you na ndienda kwira andu akirima even you kungithie gukorwo na taithano uguo thika even you would want to own a home there. Ndirakorire ni misie miega misie mifange ginya kuri na kuri uri guraga ginya hoye kuri muri paka gigari ginya and you know okro tondu kuri iguru kwina history ta bed sitter kuri iguru few korofa iguru few ni andu aya nini na guku ngi 3 bedroom na 2 bedroom na wa besa icio ira cirendio ri kono urathi gwaka Mike gutire nyumba ungehota gwaka 3 bedroom ya kuma 4.5 million. You can get such. Eno ni rahire an opportunity mundu cio turite endete kuonu gwake own home na riri haga besa iria rihaga rent akionaga gwake. And I will say this, tugikano na kindu kiegari we embrace it. Tugikano na kindu kiuri uria njirire Kenyans ri tukacihura kuma ndathi hau ni ndirekire a short video adera tu ndugamite mujengo-ini wa thika wa affordable housing. This is how it is. I also want to tell you andu aria marokire application kwa office kuga we want to be part of that affordable housing. Mundu wothe wanenda kugura broti ake nyumba niona another way alternative way tutingiakiro turi othe ni andu marahitia tutingiakiro turi othe ona thirikari ingienda ndingiakira mundu wothe but the few who be there taru iyo muradi wako cio wekireri ikuite andu 978 one area mathondekirwo ginya kuria mariguraga indo kunya kuria marianikaga nguo ciao ginya you know a proper read out design ya kundu guku na ngera andu ona ngigua arimu ni waingi arimu nio marokire manajira we want to own a home na ginya ndiracenjia meciria makwa munyui tene turera tuingire tuthie boma yetu o register no ndukamenya kuri ukaheo ni ndiraceririe PS higa ndiramura andu akwa ni makuingira boma yetu no ici cia thika marike ku register andu athika ari othe maregistrate na ramena interest makona ni interest yao they will be the first one to own this home not outsiders nigetha o mundu ikare kwa iyo mundu ikare kwa tondu because githaka giki ni kiandu athika so kiagiro gukorwo giserve andu athika hindio magikana remwe ri
niguo hĩndĩ niguo mũngiuga atĩ to nĩ nyũmba cia thirikari no ciheo andũ angĩ, but the first priority na nguga kũrĩa guothe cirako reke andũ aku mambe my own. But I want to tell you ndirarĩ ho, and even me if I don't have a home I would want to be there. Nginya harĩa mũkaigaga mahuti manyu na hau kanjo niguo ndĩrĩga atĩ ndĩkaiga kuga atĩ rĩtire royaga kwĩ nyũmba ici ndĩrĩoyaga, ũrĩoyaga even better no inyu mũrĩ ũkaga kũmahe maĩ no inyu mũrĩ maragotakĩra mahuti kana tiguo mũnyui na Kenya Power no yoka na token cia mũndũ no marĩ ũkaga gwĩtia kĩ mbeca ciao. So I can tell you I saw a beautiful thing, na if they are good things reke tuka embrace na iria njũru ndaiga atĩ criticizers nĩkĩ twĩkĩte twĩta bũrũri nĩ kũhũra twarutirwo kũhũra atĩ ũguo nĩ gũthurana thiĩ mũrute ng'ania. I want to tell you video no amenya video iria cithiaga mũno cia mũndũ ta rĩu ingĩtua ku post video yakwa ĩrĩa ingĩthiĩ mũno rĩ nĩ ĩrĩa rĩngĩ ngĩ-enjoy ĩyo nĩ thiaga mũno. But I tell you hĩndĩ ndĩrekire affordable housing ndiramĩkĩra TikTok yakwa, the following was huge tondũ na wandũ aitũ he andũ mũnyui mekuo aya maikara marĩa thomu magathikĩrĩria ke njigua arĩ si point yake na ndĩrĩria andũ aitũ atĩrĩrĩ hũra when necessary. Let me tell you, ona ikorwo we wa opponent yakwa juge point ukamuthenya uge today da green Alice na ni ukorwo wa mundu uyu ungi na wa mundu ungi aige point yake juge umuthiri ni da agree na what Munyui has said. I think if we can follow no tige kuhuraga indo ciothe to tukahura nginya imu iria njega tuteiria njega ni undu tu mentality iri atiri ni ari ciuraria araiga atia ucio araiga atia ucio agiuga atia. No, let us be embracing the good thing Munyui na ona twacoka because maybe even the members of parliament have known the power of affordable housing. I saw it in Thika ndenda gukura ona nyumba icio magana. I can tell you by the time magikirikia that tondu ni no ni advantage rina ingi ithatu no makirikia muna ndio gakorwo muthiru yeah. And you know the goodness Mike undu ungi utari werwo kuria kwira okwe corruption tugithondeka miradi MOU ĩrĩa ingĩranagĩrwo na muradi ya affordable housing ngakũrĩha mbeca ciaku cicio gũtirĩ certificate atĩ nĩ hĩndĩ ndaima ground floor atĩ nĩ hĩndĩ ndakinya tondu cia Thika cirathiĩ nginya 16th floor gũtirĩ handũ atĩ nĩ ndakinya 12th floor bomũ ndĩhe certificate. MOU nĩ kuga nipatie funguo nikupatie pesa rekia ngune kĩrĩa gĩgĩ nĩkona ni ona ni ndĩ contractor nĩ ihenya rĩakwa rĩkũndeithia nĩgetha ndĩhwo mini gũtirĩ handũ na ngũrĩha ngũhaka Munyui certificate akana hakane. I think even how they executed it was in a beautiful way. Gũtirĩ handũ rĩu Mike by now ngĩikara thĩ uge haha mbeca citũ no kũrĩo gũtirĩ neane sikaneano rĩrĩa funguro sikaneano nĩguo nake mũndũ no korwo cirarĩ bilioni 10 oya bilioni ciaku 10. Economy ya kĩrĩma yes utuikaga riria he muthuri turaikarite nake wa kuma na guku Narok na muthuri we gatwe kuma ku Narok arokaranjira riria inyuĩ Gĩkũyũ mũtarĩ mbeca ithuĩ mũreciria tuhana atia tondu rĩa Mũgĩkũyũ na mbeca niguo circulation ĩkuo tondu nĩ ariuma akagũre ng'ombe nĩ ariuma akagũre kĩna nĩ ariuma ageke atia tũgwĩka atĩa tũcoke harĩa twarĩ tutige serikali saidia tucoke harĩa atĩ tũnyitane ithuĩ ikaria getagwo ka mwene tũgwĩka atĩa. Mike nyambe njuge atĩrĩrĩ tugire twarie biũ ũmũthĩ tararũkũ nĩ tũretha itĩ icio nene mũno na nĩ tũretha gĩtĩ kĩa mũnene wa namba 2 namba 7 namba 3 but namba 10 namba ciothe twĩna thirikari ũmũthĩ ya Kiambu ya Gĩkũyũ Gĩtheri yikani ugu yo drani digwetherera ati no guka namba 2 na namba 1 na minister othe na PS yothe Murang'ari ni ayiguka ni abaruya Gĩkũyũ Gĩtheri Nyeri otaguo na Gĩthumo ni ajaruo with a lot of respect toro na gũgĩkoka mũruka mwe no angakahĩtĩtie njĩra andũ nĩ akenu nĩ thirikari icio niguo rĩrĩ twambe tweherie kĩndũ gĩa kuga Mũgĩkũyũ atige gũtwarwo na gũkũ agĩtwarwo na gũkũ tuge atĩrĩrĩ andũ aitũ nĩ maracabu andũ ao niguo twambĩrĩria hau na thirikari cia kaunti tũrania atĩrĩrĩ because na nini njũragia ma na Alice ndi ũrĩa mũgwĩka mu compel county governments shika civic education because ũngĩrora schedule for the schedule for ya katiba ni ugĩte one of the functions ya thirikari cia kaunti nĩ kuonia andũ ũhoro wa ngama wa mwathanĩre ni wira wa counties ama magathondeka document ira kego no kuhuthika ni gukoro universal across the country no tha icire urakora thibitari ni functions
the county ne functions na function irumagirwo ni besha ati besha ititega ona guku wayo function ya thibitari kuma level 5 kuharuka na thiri ciothe ne ciaku agriculture mai kure irio icio alizerari horo acio is a function of the county government sports the county of the functions ya county government ni direuga riu ni tukwenda riri ni undu wa maundu macio rari horo wamo because the foundation is very important tutingi succeed aiko turari horo wa national government tutekonyithania na county government is government ni yaratuma mundu arwara homa etherere Kenyatta hospital na ni homa ya kawaida yeti director na covid na ni twagithire ngai ni ateithirie ri thibitari icio ciathe ciare so effective wakoraga andu makomete tigoni aria ange makomete ku ange mekirirwo kinya hema no the support structure yari ho ya gutuma murimu ucio to deal na guori guti mundu eciragio ndungi na county ban no ciarana no na resources ne cia focus etu gori atiriri why can't we do the same county government ya be ire atu emenya atiriri ni ne guninira andu akwa mathina makonene na mirimu de mahuthirie mutaratara tondu Mike no thondeke bia na njira igire either by saving or by creating more tobe tu severe ando itobia na njira nene muno number 2 na diule to gweka na thari cia muingiri ni ciagire Alice Alice ugiurio mwana wa kuri ugenda wa secondary athie ugiwa alliance na mangu na starehe na Kiambu thukuru icio ni cia muingi why can't we have nursery schools kana ECDs ciakitwo ni governor in a school bus ithatu cia guthirukia ciana in a swimming pool in a irathi thaka in a basketball in a kutukuru wa uthakira ciana to computer do we need magic kana mwathani meiguru haruke ahigure governor itu ciongomo giatiriri mari tuguthondeka thukuru tutagathondeka ringi in the next 50 years how can public education and that you go to Kenya primary my sister no that's true yeah why don't we decide that we are going to invest in education ona kavotho ndeke thukuru mahadu ha uthondeka thukuru that's also true a model school ciana iruagire guka thukuru ya public tondu ni go save aciari ao besha itari cionekana and that's a reality I'm also with you tukugwatirire Mike economy ituri na alizojetikiria mane mukwenda ni mukete na plan ya securitization which means mathirima mothe ma pending bills re mumotue a bond mukobe besha icio 600 billion na nejwe ne nyingi na ti nyingi murihe andu aya contractors aria meja I can tell you if you do that magoti maria mukurihia andu acio besha iria mukuona tondu andu acio ni maikwe wari ho bia cia kureterira tondu na ingine makuite riu na makarwara view ne depression muno if you pay those people across the country na mutai county governments through a bond of what taore tu kana infrastructure bond ona cia omarihe ciothe mategutwira ati ni mundu ni aretire girlfriend yake na brother yake arathondeka kamite gakuga no kurihwo na no tekurihwo yeah todo hairo era ni governor cio rariho pay everyone as long as that matter is not before competent so long as the job was done akoro no arutiro wira ri na ciro nduri igoti ni ri kana disament no igoti ati utiro wira arutirwo ri pay these people niguo riri tuma tax besha icoke economy ni andu acio mokire acio ni omwe gwetha mawira ma thirikari thikũ ici mawira ma thirikari matuikite very painful ona wa maigo guti mundu ramatengerera na tugia atiriri andu aitu ni mathondekere andu aitu thibitari Mike this is not even a request the governors that we have we cannot afford to have thibitari kuma level 0 level 1 kana level iregi orethiete kinya level 5 itari na dawa na itari na andu motivated either no by the motivation ni ukakinya na ku discipline andu motivation to mako heo bia kana thwiti motivation na okoro there is toughness in the way you manage an institution ni motivation ni uri ukira ukamenya kundu guku daikara wana ari ni gufutwo kana ni gwiko disciplinary kiria ni gutekwo disciplinary measures I am saying we need functional hospitals at need na homa guthie dedero dispensary na thondekwo homa yakwa maguru na dirani kuingira ngari gacoka nyumba if we do those things Mike what will happen ona tugithondeka economy na njira eno egina ukungi na level eno egiri na maundu maria magirire ri ni gukora maudu mothe ne manyithanio collectively and majia kwabatira as a people and it's a concerted now we need to have Alice na mufange mwitane kirima kiu tuikare thi turania tiriri what can be done to improve on the welfare of the mountain region maudu macio maikiara economy tugumicokia na njira iriku tukumuhe ideas iria twina cio
tume memorandum mucio eru na inyuire to ni mwina hinya wake watho ri na twina hinya wa executive ri mumenye ura mungika na ideas icio tuthie tuhituki na igeda atiriri Mike because we are looking for a solution collectively and this is my parting shot collectively turiothe tondu turi akirima I think inyue tondu ni nyumaitho mukome maitho makundu gwothe ma judiciary ma executive ma ithue ma muingi murora gwothe tondu na muingi ahitia no mumugagiriria tariu ajo ni matara ninyu muramugiriria DCI mararutire wira wao inyu muramaigireria muraheana andu marona maraja guka mutangirona nirie DCI magira manyite na stories icio cithire no ria muratonire turi othe andu othe marahota kumira na marahota kugia confident igenda tiriri to ni kirima na wewe I know you have it at a random aje gwetha magavana mwethe MPs na mutikom at a random na mare gari mugatugiriria muke tuge atiriri mwe kire campaign muguka tukihudira platform mwe tugithurwo mundu wothe niaje kukuria kiria andu ake na mundu wothe oke na manifesto yake gutire mundu warugamitwo tai na manifesto munyoni ma niguo mundu nie thie njara hore yakwa hara ndaigire kila mundu arahore yake haraigire uge 1 year is over ngania kuhiana because let me tell you there are some people who are doing better than others taru he county ingiura kora cithiete muno na wona ndoka ha wona ndaigo guo mheshimiwa Harisi ni arahura governor my dear nireke njuge na nguga na wona ndahenania mukaiga ndahenanirie gwakwa thika ningi kana governor uria wikuo aigire watu kugatuika smart city everybody knew that Thika was going to be a smart city on a manifesto yake mundu wothe inayo Thika was a smart city hamwe a year is over no ko damitwite smart city no akorwa aliite foundation ya smart city see is a year no akorwa aliite atiriri this is what I'm about to do in this year I'll do rimwe muriga atiriri na nie ni ngwaria githike kaheano ni ngai 2027 aria smart city nima ugihe juiri ndi mundu ni ngoya ona ugihe ngurwe ndi mundu ni ngoya ona ugihe fertilizer ni ngoya ndi mundu but what is the foundation no to the smart city na kuhe andu jui actually can you make this city isoke uria Thika yo ikaine as a Thika town industrial and you know even we had a pride to become a city can it become a city and you have not even laid foundation ugetadu na jokeria kangata gatho aretire ingangi arasicokaniriria arasiria how do we improve Murang'a to take it to another level that is laying foundation ona kumacokaniriria tu that is already laying of foundation tondu maguka na idea na ndirenda gukwira by the time we in 2027 you ask me niti kuhura ndirahura governor ni ndamunyitire guoko tungimuthiurukia Thika I am asking why don't we sit down if there was a smart city we see where do we start a smart city what are we supposed to do ure mukugaga economy twambiririe na Thika yuke ya Kiambu yuke ya national because we are serving the same people na wona mundu akeragwo you know why let me tell you ni ukejirithia ri ukajirithia na milioni 140 correct tono ni cione yago kana tigo munyui reke nake governor tukamenya atiri ahirwo bilioni 11 icio ni national government agicoka kirogota bilioni 4 tucicokaniririe ona small basic maths tugania constituency 12 tugi atiriri ino ni rogota igoti muno billion tuciganie tone atiri si 15 ri na constituency ni 12 igikiganie mwemwe ona basari yo heanaga ri is part of this 1 billion ona mai mari heanaga ri ona juire is part of this 1 billion akaiga Thika ri guheana juice ganona no meanwhile ri ni gucoka thondekera you know why don't we do basic mathafu mahuthu otore gunyita igana ria kwa ria 40 ganie Thika ganie ward ciakwa kwambiriria nguri bari nginye karibari basic iconic disikara hota gucigania ward ithano ri na makajigua ri na makaigua mena ni maraigua muheshimiwa ri ona yu tutigithie na constituency tukaiga atiri this year Thika I am going to give Thika 1 billion rutoka kwa tweterire maendeleo ma 1 billion na hau ni mathafu mahuthu matakwenda githungu kige mtu wangu tweherie mbeca cia kuri harutia wira tucieherie
tusige ici ni recurrent ici ni aturihanaga ici ni irio wona woka thika ri wa mirora hari ginya dawa cia level 5 ona dawa cia golifa tugakorwo tukimenya ino ni budget niguo kuhana and I am telling you to work no ri wona twaje kuganiriria and I am telling you andu itwake twaje kuganiriria we will lose it another 5 deke twaragie na rimwe wona twaria tugatiga kugana iharo is a fact Mereko muno ni undu wa opportunity no ya kimuri tutikana thi tukiro ni andu ari angi na twaheagwo mbeca ukona tacia guku gwitu ni nyingi at the end of the day on andu magiraga guturia no tukorio ni Ngai ukona wiki njega na Ngai amurathime amen no geithanie acoka kuria thika ningumageithia Bũrũri Sharothi kwa heri ni njuge kwa heri na njira governor wa Kiambu na MCAs ya Kiambu watho cio konainie no horo wa leasehold na freehold watho cio ni thina mutheri deal with it ndona tutige wetagira andu makinegena ni undu uramenya no wike ndungi backdate andu ati angandu no amatua na guku na tutigera gutuika ati na ithu no haro turaigirira hingo ciothe deal with that problem yo problem nginya MCA wakwa mwaura ndimwire ni thengio muno araugire ucio no wago no ukorwo ukirivaso okure wa imire it doesn't matter but be fair to the people undu ucio Kiambu Kenya Urban Support Program is a very good program wali ciarauga ni tuthodekero ona ni twikire maundu na mbeca icio na njirere yagiri na imanejo na mutaratara ucio manejo wega tondu tutiendaga kwanirira mic tuheagwo hakuhi bilioni 2 ni World Bank alizona dana cigweta icio cia infrastructure peke yake wakatu maundu na committee na committee ile koragwo hore kana board ile ya every municipality de hutanagia na procurement kaigirwo kuria Kiambu edikuota kwa kiria kwa governor kuko mutingi wa andu ya board ni kuya maraia kana niki ona contractor monaga ni areho wira oni kuga fareno ni gwakwo ino ni gwakwo torono ni ngiaka haria slota dika ni fare ya mira hutia ruwi na ni ndakirindikire outgoing chairman no dio na ndaririo ni mundu Matito handover tutika na kwaligiria andu angi these are the things we are saying administratively we need to change how we operate niguo rire ukera governor ka tu conduct kuria turekire maundu turakita fareno ino mutaratara ore wari ho wa mbere ri ndwathire wega ongerera mita 30 niguo irike kinya haria hangi andu makene ngauga atiriri we love our region, we love our county. Tutige sabotage county, tutige sabotage Bũrũri. Ni personally dige sabotage kawaji kwa kiruta wira wake. Kana nyigire mwaura mheshimiwa wako akiruta wira wake. But when people ask questions, I don't matter gutua ati we Ngai ndungĩũrio kĩũria. Yeah? Mundu tagiuria Ngai na ti mundu ni Ngai. No we wira ino wa muigire expectation left right and center. Street rating. Every constituency tuhetwo milioni 42 street lighting alone no tutigekira street lighting tondu governor ni aregire gwikirwo matawa ni aregire pio akiuga ni agira matawa make masora na ni marihire mo street lighting yakura beza ciothe cia Jubia Kiambu cionganiririe ri cirorete gucoka treasury no ni no nyende governor tukirikia ri athie ku kwa approval a camp ku a clean giko kiu giku andu acio adu mwarikia gwaka maiko kaimo occupation certificate na nijue ni twikiririe matha but we must tell it as it is gutiri kundu kurako nyumba nyingi na economy rabatĩrio ni nyumba na tikiauru make it enabling environment turikiria ukwaria thiete uguo ngaire haria aitu mwe mutori ukorwo gwakanite kumeremete ngatho nyingi muno ndungigwa maundu ma kuma kundu kungitiga thiini wa Kimuri University ni ngatho nyingi muno asanti sana ni gwitikira ati twamwita ni mwitikagira guka tukorwo tunanire njongwa na tunorane meciria mutindie thayo mugirore magokumia na ke Jehova Ngai amurathime managia haha ndi mutware mwena uri ungi wa studio kuria nyarari itu nayo itari sana gututwara kuria matura-ini nikio tuhaririirie rucini ruru
Thengia muno Michael hamwe na ageni aitũ nĩ gũtũtereba kuma kĩroko nginyagia ithaa rĩrĩ na kumania na haha ngũkorwo ngĩtwara mwĩroreri kũrĩa matũra-inĩ kũmũtarĩria ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere kwĩgariũra. Niĩ njĩtagwo Kate Muthoni na rĩu tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ tũkwambĩrĩria kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ kũrĩa mũmbunge wa Teto Jeffrey Wadeto nĩ arugũrĩtie mũbango wa gĩthomo wa Inua Elimu. Rungu rwa mũbango ũyũ wa thukuru cia secondary arutwo arĩa marathoma thukuru-inĩ cia kũroka na kũinũka marĩrĩ ha ciringi 2,000 o tamu. Martin Munene nĩ akinyĩte igongona-inĩ rĩu na rĩu tũkũnyitanĩra nake kwa njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kuma thukuru-inĩ wa Kangaita Teto atũtarĩrie ũrĩa mũbango ũyũ ũrathiĩ na mbere. Martin angĩkorwo nĩ ũranyitana njĩra ĩgwete tũtarĩrie ũrĩa kũrathiĩ na mbere mwena ũcio wa Teto. Mucamanio no ngirora thutha wakwa nĩ gũkorwo kiona andũ nĩ aingĩ mũno na ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ nĩ atĩ mũmbunge wa Teto mũndũ gwĩtwo Geoffrey Wadeto na nĩwe yũkĩte ena mũbango wa gũtigĩrĩra atĩ cukuru ciothe cia o mũthenya nĩ irarĩha kana irarĩha ciringi mwana ararĩha ciringi 2,000 harĩ tamu na ndĩra tũkorwo tũkĩaranĩria nake ndona hena mbunge angĩ haha tũgũkorwo tũkĩaranĩria nao othe kwa njĩra nguhĩ. Mheshimiwa Godo rũgame haha ũndũrere harĩ ũguo ngwenda kwa njĩra nguhĩ rĩngĩ tũtarĩrie nĩkĩ mũreka gũkũ ndĩrona wĩna ambunge angĩ haha othe mũtwĩre nĩkĩ mũratanya gũkorwo mũgĩka ũmũthĩ. Ũmũthĩ twĩ gũkũ thukuru wa primary school wa Kangaita na tũka kũrugũria mũbango ũrĩa tũreta Teto Inua Elimu program. Nĩ mũbango ũrĩ na icunjĩ 8 na nĩ mũbango wa mĩaka 5 wa gũtiga atĩ nĩtũkĩria gĩthomo thĩinĩ wa Teto ĩno itũ. Na mũbango ũyũ ũranjia na kũnyitĩrĩra ciana citũ cia day schools. Ciana citũ cia day schools kuma tamu ĩno tũranjirie cirĩhaga o ciringi 2,000 tu harĩ tamu. Mbeca icio ingĩ nacio ikarũgamĩrĩrwo nĩ CDF. Ningĩ twĩ nĩtũkorwo tũkĩrugũria kĩgĩna gĩa ciringi 280,000 marĩa tũkũhũthĩra thĩinĩ wa bursary harĩ mĩaka ĩno 5. Nĩtũkorwo tũkĩrugũria kĩgĩna kĩa 200,000 kĩrĩa tũkũhũthĩra gũthondeka mathukuru maitũ tondũ tũrenda gũtigĩrĩra atĩ mathukuru maitũ mothe nĩtwamerũhia. Tarĩu ngĩrora thukuru wa Kangaita primary tũraũcenjirie mabati, tũraũhũra plaster thĩinĩ na nja, tũraũcenjia matirisha na mĩrango na tũrekĩra tairo tondũ tũrenda ciana cia Teto mwana akaiguaga ta arathomera thukuru ya academy. Ningĩ tũkorwo tũkĩguũria mũbango ũngĩ wa 65,000 wa mbeca iria tũkũhũthĩra harĩ gũthondeka irathi cia JSS na laboratory. Nĩ tũrĩkĩtie gũthondeka irathi kana JSS schools 24 icio tũcihete laboratory na irathi na harĩ ingĩ 20 ndigaru nĩ tũkorwo tũgĩciĩkĩra mbeca mĩaka ĩno ĩngĩ ĩroka. Ningĩ twĩ na milioni 100 cia gũtũgĩria thukuru citũ cia secondary nĩgetha tũcihe facilities iria itarĩ. Na ningĩ twĩ na mũbango wa school feeding program, tũrĩ na mũbango wa bursary ya gũtigĩrĩra atĩ ciana cia Teto iria njũgĩ iria cingĩenda gũthomera thukuru wa Teto nĩ ciaheo special scholarships. Ũguo macio nĩ maũndũ marĩa tũkorwo tũkĩrugũria mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ njĩtĩte atongoria wenzangu twĩ na MPs othe akuma haha Nyĩrĩ na tũkĩte tondũ ithuĩ ta Nyĩrĩ tũraruta wĩra tũrĩ kĩndũ kĩmwe. Tarĩu ũcio ũrari handa nĩ Mheshimiwa Kagucia na handa na Mheshimiwa DMM akuma Nyĩrĩ town na Mheshimiwa Mbũgwainaina. Ũguo nĩguo tũrehete mũthenya wa ũmũthĩ. Na rĩngĩ wakamũria ngũrekereirie hena kĩũria kĩa nĩ kũrĩ arĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩamũkĩra bursary mũno arĩa ahatĩke mũno kũrĩa matũra-inĩ. Rĩngĩ nĩ atĩa mũreka gũtigĩrĩra atĩ arĩa deserving nĩo maraheo na gũtirĩ mwana ũratigĩrĩrwo nja? Gũkũ gwitũ Teto tugaga mũndũ wothe arĩ kumĩra kĩharo agĩtia bursary, gũtirĩ mũndũ ũngĩtiga mbeca bengi oke agethe bursary. Ũguo tarĩu ũmũthĩ tũkorwo tũkĩheana bursary ya Gaki location tondũ kiumia gĩkĩ gĩothe o mũthenya kuma Monday kinya Juma tũkorwo location citũ ciothe tũkĩheana bursaries. Ũguo ithuĩ tũtigagĩrĩra atĩ gũtirĩ mwana wetia bursary. Nĩ twĩkaga vetting tondũ tũkoragwo na vetting ya matũra na sub chiefs aitũ marĩ gũkũ, atungatĩri marĩ gũkũ, andũ aitũ nĩ moyaine na nĩ moĩ mũndũ ũrĩa deserving. No ũndũ ũrĩa wa bata nĩ kuga atĩ Teto gũtirĩ mũndũ wĩtagia bursary akaga. Mwaka ũyũ tũrahũthĩra ciringi 54,000 harĩ bursary. Tũrenda gũteithĩrĩria ciana ũngĩ na ũngĩ 12,000 iria ci secondary, iria irĩ universities, iria irĩ colleges. Ciothe tũtigĩrĩre ciona bursary. Nderero kaida gakwa nĩ gathirĩte no nĩgetha mbunge matigakĩhũre. We bursary yaku nĩ yarĩ o kuga tu nĩ yarĩ nĩgetha tũrĩkie? Bursary yakwa nĩ in the next 2 weeks na ona ithuĩ tũraheana bursary tũcoketie matũra-inĩ vetting thĩinĩ wa sub location na tũrahe ciana ciothe thukuru cia day cia secondary, college na university. Nawe yaku nĩ yarĩ Mheshimiwa? Bursary yakwa ya day school tũheanĩte
boarding school tutiheanite tondu boarding school cio twaheanire andũ arĩa mahetwo form 2 form 3 and form 4 no mũthina bena kuheo form 1 no kũbeti nĩ wega ũguo tũratarĩrio nĩ atĩ kũrĩa nĩ manjĩtie kũheana na ndeto no tũgũkorwo tũgĩkũrehera na njĩra ndikĩru thaa-inĩ thaa mũgwanja na hwaĩ-inĩ koguo ndũkae kuma Inooro-inĩ TV ngacokeria studio kuma kaunti ya Nyeri njĩtagwo Mati mũnene Thega muno Mati na tukiuma ku kaunti-inĩ ya Nyeri ihinda rĩ mwĩroreri tũgũkorwo tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ũmwe nginya kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩa mwena wa Gatanga kũrĩa mathiko ma Lizi Wanyoike ũrĩa ũrarĩ mũrũgamĩrĩri kana mwambĩrĩria wa NIBS College magũkorwo magĩthiĩ na mbere koguo tũgũthiĩ kũ ĩmwe kwa ĩmwe twĩrorere ũrĩa mathiko mau marathiĩ na mbere tũrore kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a. In us all the days that we may live, as those who believe in the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection to eternal life. We remain standing, and together we shall join in a hymn that is on the last page, Wegai Mahinda Mode.